হ্যালো বন্ধুরা, তোমার সকলকে স্বাগতম তোমাদেরই চ্যানেল ডাব্লিউ প্রাইভেট টিউশনে। আজকের এই ভিডিওতে আমরা এবিটি মাধ্যমিক টেস্ট পেপার 2021-22-এ 70 নম্বর পেজে যে ইংলিশের প্রশ্নপত্রটি রয়েছে সেই প্রশ্নপত্রের সিন নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব। চলো এই ক্লাস শুরু করা যাক। বলছে রিড দ্য প্যাসেজ কেয়ারফুলি অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশ্চেন ফলো। তো তোমার টেক্সট বই রয়েছে, তো এটা আমি আর পড়ছি না, আমি উত্তরগুলো করছি, দেখে নাও। একটা বলছে রাইট দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স। একটা নেম দ্য অথর অফ দ্য স্ট্র্যাক ইজ, সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার 3 নয়নতারা সিরগাল। দুইটা বলছেন আর্জেন্ট ফোন কল কাম ইন দ্য, সঠিক উত্তর হবে 2 অপশন নাম্বার 2 ইভিনিং। সেটা বলতে গান্ধীজি হ্যাজ বিন শট অন ইজ ওয়ে, অপশন নাম্বার 3 এ প্রেয়ার মিটিং। নেক্সট বলছে চারটা ডেথ অফ বাপু লে পিপল, সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার 2 শক। এটা বলছে গান্ধীজি হ্যাজ বিন শট, সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার 3 অন 30th জানুয়ারি 1948। নেক্সট রয়েছে দেখো বিয়ের দায়গুলো, বলছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। একটা স্যাড গ্রুপ অফ মেন অ্যান্ড ওমেন ড্যাশ, তো সঠিক উত্তর হবে হ্যাড কালেক্টেড রাউন্ড দ্য হাউস, বিড়লা হাউস। নেক্সট দেখো বলছে দুয়েরটা হোয়েন দ্য অথর গট দ্য ফোন কল সি, সঠিক উত্তর হবে ব্ল্যাঙ্কসে বসবে ওয়াজ হ্যাভিং টি অ্যাট হোম। তিনটা বলছে আউট অফ এভরি উইন্ডো ওয়ান ড্যাশ, উত্তর হবে কুড সি এ ব্রাউন ব্লার অফ ফেসেস। নেক্সট দেখো সিয়ের দাগের বলছে একটা আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন। একটা বলছে হোয়াট মেড দ্য এক্সাইটেড পিপল কাম এ লিটল, উত্তরটা লিখে নাও। দ্য এক্সাইটেড পিপল কাম এ লিটল হোয়েন ইট ওয়াজ অ্যানাউন্স দ্যাট দে উড বি অ্যালো টু সি গান্ধীজি বিফোর দ্য ফিউরাল। নেক্সট প্রশ্ন বলছে দুইটা হোয়াট ওয়াজ দ্য রিয়াকশন অফ দ্য পিপল হোয়েন দে কাম টু নো অ্যাবাউট গান্ধীজি's ডেথ, উত্তর দ্য পিপল ওয়ার টু স্টান টু স্পিক ইন দ্য বিগিনিং, later they clam wildly shouting and crying, they jostly one another in a simple to break into the house when they come to know about Gandhiji's death. নেক্সট বলছে দুইটা একটি পোয়েম রয়েছে এবং এর উত্তরগুলো দেখে নাও। একটা বলছে এটা বলছে বার্ন হ্যাজ নো ডাউট দ্যাট দ্য মাউন্টেন ইজ, সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার বি বিগ। নেক্সট প্রশ্ন বলছে আনলাইক এ মাউন্টেন দ্য স্কুরেল ক্যান ক্র্যাক, সঠিক উত্তর হবে ক্র্যাকে, অপশন নাম্বার এ নাট। নেক্সট প্রশ্ন বলছে সিয়েরটা ইউ আর ডাউটলেস ভেরি বিগ দ্য স্পিকার ইজ, সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার 2 দ্য স্কুরেল। নেক্সট প্রশ্ন দেখো ডিয়েরটা বলছে অল সর্ট অফ থিং অ্যান্ড ওয়েদার টুগেদার কাম আপ, সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার এ ইয়ার। নেক্সট বলছে ট্রু ফলস করতে হবে এবং সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট লিখতে হবে। একটা বলছে দ্য স্কুরেল ইজ মোর স্প্রায়ার দ্যান দ্য মাউন্টেন, তো এটি হবে ট্রু। সাপোর্টিং স্টেটমেন্টে লিখবে ইউ আর নট সো লার্জ অ্যাজ আই অ্যান্ড নট হাফ সো স্প্রায়। নেক্সট দেখো বিয়েরটা বলছে দ্য স্কুরেল কল দ্য মাউন্টেন লিটল প্রিজ, এটি হবে ফলস। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট লিখবে অ্যান্ড দ্য ফর্মার কল দ্য লেটার লিটল প্রিজ। নেক্সট রয়েছে দেখো একটি আনসিন রয়েছে, তো আনসিনটা রিপোর্ট রাইটিং দেওয়া রয়েছে, আমি একটু পড়িয়ে শুনিয়ে দিচ্ছি, তোমার মানেটা অবশ্যই বুঝতে পারবে। বলছে দার্জিলিং আমির গুরুং লিভ লেস দ্যান এ কিলোমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, বাট ফর অল দ্য পাস্ট 3 months he had only been promised his 6-year-old son Seraph that he will come home soon. Amir, the Kobe driver, however, is not sure when he will reunite with his wife Sona, 16 years old, Ayush and Sarab. I have been staying at the district hospital ever since the pandemic started, for almost 3 months now, said Amir. The family stay near Louis Jubilee complex in Darjeeling. Amir, 44, is the main driver of 102 ambulance and
the one to transport the suspect COVID-19 patient to hospital. The ambulance service helpline number is 102. I was scared when I had to drive a suspect coronavirus patient who later tested positive to Siliguri for the first time, confessed Amir. After returning to Darjeeling, he was more depressed than scared. The stair near the hospital denied to me entry. People start avoiding me. This continued for days, said Amir. Right, right now there are four ambulances to ferry suspect COVID-19 patient, but Amir is the first choice. If his ambulance is engaged, we feel in the service, said the Dipesh Mukhia, another driver. I do a week swab test. I also have a particular about sanitize the vehicle and my PPE kit. PPE kit. One has to take precautions, said Amir. The driver work for private agency GVC EMRI and are paid 10,000 each per month. They are not paid allowance for the COVID-19 duty. Their job is also thankless. Tuesday, however, was a special day for Amir. Resident near the Eden Hospital, district hospital, facilitated Amir to his grit and determination. We have been noticing his selfless service and decided to facilitate him, said Rajesh Rajak, General Secretary, Navjyoti Gram Samaj. Amir said, I am deeply moved by his recognitions. I do not know when I can return home, but such recognition provides me with the juice to carry on. নেক্সট দেখো উত্তরগুলো, প্রশ্ন উত্তরগুলো এক একটা। আমির গুরুং ইজ, সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার বি, এ ট্রাক ড্রাইভার। নেক্সট বলছে দুইয়েরটা, আমির গুরুং ইজ দ্য ফাদার অফ, সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার অপশান নাম্বার সি, টু সন্স। নেক্সট প্রশ্ন বলছে তিনেরটা বলছে আমির গুরুং ইজ, সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার বি, 44 year old। নেক্সট বলছে চারেরটা, দীপেশ মুখিয়া ইজ, সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার এক, আমিরস কালিগ। নেক্সট প্রশ্ন বলছে পাঁচেরটা, দ্য নাম্বার অফ অ্যাম্বুলেন্স ইন দ্য ফেরি COVID-19 পেশেন্ট ইজ, সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার সি, 4। নেক্সট বলছে দেখো, দ্য নেম of General Society of Navjyoti Gram Samaj is, সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার বি, রাজেশ রাজক। নেক্সট প্রশ্ন বলছে বিয়ের দাগে ট্রু ফলস এবং সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট লিখতে হবে। প্রথম দাগে বলছে কি, প্রথম প্রশ্নটা এক একটা বলছে আমির গুরুং রেসিডেন্ট ইজ ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, এটি হয় ফলস। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট লিখবে আমির গুরুং লিভ লেস দ্যান এ কিলোমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল। দুইয়েরটা বলছে আয়ুষ ইজ 6 years old son অফ আমির, উত্তর হবে এটি ফলস, 16-year-old son আয়ুষ। নেক্সট তিনেরটা বলছে দ্য হেল্পলাইন নাম্বার অফ অ্যাম্বুলেন্স অফ আমির ইজ 102, এটি হবে ট্রু, দ্য অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস হেল্পলাইন নাম্বার ইজ 102। সি দেখো বলছে দেখো আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স। এক একটা বলছে Why was Amir depressed when he returned to Darjeeling? উত্তর লিখবে Amir was depressed when he returned to Darjeeling because the entrance near the hospital deny his entry and people start avoiding him. Next দুইটা বলছে সি এর দাগে দুইটা, What precaution measures are taken by Amir? উত্তর Amir does a weekly swab test and he is very particular about sanitize the vehicle and his PPE kit as a precaution measures. Next বলছে তিনেরটা, the helpline number of the ambulance of Amir is 102, sorry
তিনটা বলছে হোয়াই ওয়াজ আমির ফেসিলিটেড বাই দ্য রেসিডেন্ট নিয়ার ইডেন হসপিটাল। তো উত্তর হবে আমির ওয়াজ ফেসিলিটেড বাই দ্য রেসিডেন্ট নিয়ার ইডেন হসপিটাল ফর হিজ গ্রিফট অ্যান্ড ডিটারমিনেশন টুয়ার্ড হিজ ওয়ার্ক। নেক্সট চারেরটা বলছে হোয়াট বলছে রিমিউনেশন ডাজ আমির গেট ফ্রম জিভিসি ইএমআরআই পার মান্থ। আনসার হবে আমির গেট 10,000 ফ্রম জিভিসি এমআরআই পার মান্থ। নেক্সট দেখো সেকশন বি বলছে চারের দাগের, তাহলে প্রথমে দেখো গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি বলছে ফ্লাইট উইল সঠিক হতে হবে রিমেন হবে। নেক্সট যে রয়েছে দেখো ব্ল্যাঙ্কটা, এটা দ্য সেন্টার হ্যাজ হবে। নেক্সট হচ্ছে দ্য গভর্নমেন্ট দ্যাট ফ্লাইট ইজ হবে ইজ নট আন্ডার দ্য এক্সপিরিয়েন্স ক্যাটাগরি। নেক্সট দেখো ডু অ্যাজ ডাইরেক্টর বলছে fill in the blanks with appropriate preposition and article and preposition। তো প্রথমে একটা দেখো কি হবে আই ওয়াজ ওয়ান অফ মাই চিলড্রেন এ শর্ট বয় উইথ হবে, তারপরটা বর্ন টু হবে, নেক্সট লিভ ইন হবে। তারপরটা দেখো বিয়ের দাগে র্যাকেটটা বলছে সার্কামস্ট্যান্সেস অবিলাইজ মি টু গো, এটি বলছে চেঞ্জ দ্য ভয়েস। উত্তর হবে I was obliged to go because of circumstances। নেক্সট যেটা বলছে দেখো কি হবে বলছে কোল ইজ ফাউন্ড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইট ওয়াজ ভেরি ইউজফুল মিনারেল জয়েন্ট ইন্টু সিঙ্গেল সেন্টেন্স, এটিকে সিঙ্গেল সেন্টেন্স করতে হবে। উত্তরটা হবে বলছে কোল উইল ইজ ভেরি এ ইউজফুল মিনারেল ইজ ফাউন্ড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। নেক্সট প্রশ্ন বলছে তিনেরটা আই সেড লেট হিম টেল স্টোরি বলছে চেঞ্জ ইন্টু এ ইনডাইরেক্ট স্পিচ। উত্তরটা হবে আই রিকোয়েস্টেড দ্যাট হি মাইট বি অ্যালো টু টেল স্টোরি। নেক্সট বলছে সে দাগেরগুলো বলছে ফেজাল ভার্ব, প্রথমটা রয়েছে আই ক্যানট রিমেম্বার হিজ নেম, রিমেম্বারের জায়গায় হবে কল আপ। নেক্সট রয়েছে আওয়ার এক্সারসাইজ মে এফেক্ট আওয়ার হেলথ, এফেক্টের জায়গায় হবে টেল আপন। নেক্সট রয়েছে রিজেম্বল, তো এখানে উত্তর হবে টেক্স আফটার। নেক্সট দেখো বলছে ছয়ের দাগে এখানে বলছে টেক্সট থেকে নিয়ে এটা লিখতে হবে। একটা বলছে কারেজ অ্যান্ড রিজলভ দ্য স্ট্রেংথ অফ ক্যারেক্টার, এটা আনসার হবে ক্রিপ্ট। নেক্সট হবে দুইটা বলছে কংগ্রাচুলেট, এটি উত্তর হবে ফেসিলেট। তিনেরটা বলছে লো স্পিরিট অ্যান্ড রিজেক্টেড, এটি হবে ডিপ্রেস। আর চারেরটা বলছে প্রিটেন্ড, এটি হবে স্কেয়ার্ড। তো তোমরা উত্তরগুলো আবার দেখে নাও, আমি উত্তরগুলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, উত্তরগুলো তোমরা আবার দেখে মিলিয়ে নাও। তোমরা যেখানে তোমাদের প্রয়োজন সেখানে তোমরা ভিডিও পজ করে স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে, আমি শুধু দেখিয়ে দিচ্ছি প্রশ্নের উত্তরগুলো লেখা রয়েছে।